ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ආටිසන්ෂිප් YouTube channel එකට. මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ අවසර පත්‍රයක් එහෙමත් නැත්නම් QR code එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔයාට දකුණු පැත්තේ උඩ කෙරවලේ දැන් පේන කාඩ් එකකින් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලලා එන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවේ ඒ වගේ අපි හදාගත්ත QR code එක print out එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. Shout on repeat till I'm weak now. More than anything, I need you. I need you. Babe, I know our days are gone, but my regrets are stronger than I convey. So I must say, I kept you at arm's length and pushed you away, yet you stayed through my pain. And you were on your knees, begging me to be my hero. Can you blame me for thinking it's weird to need you? Shout on repeat till I'm weak now. More than anything, I need you. I need you. ඔව් අපි හදාගත්ත QR code එක දැන් අපි print එකක් අරන් බලමු. ඊට පස්සේ ඒකේ ආරක්ෂාවට අපිට ඒක laminate කරලා තියාගන්න පුළුවන්. I know it's been a while and our hourglass ran out ages ago, but here I go. I know I stood stoic, but all of me was broken with my lips closed. You were on your knees, begging me to be my hero. But can you blame me for thinking it's weird to need you now? In a heartbeat, I shout on repeat till I'm weak now. More than anything, I need you. I need you. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහටත් බලන්න ආටිසන්ෂිප් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.